স্পেশালি যারা পিএমপি অ্যাসপারেন্ট পিএমপি পরীক্ষা দিতে চায় তাদের জন্য বলছি, আগে স্ট্যান্ডার্ডটা পড়া লাগতো না, কারণ গাইডের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ডের অনেক কিছু ছিল এবং ইন দ্য গাইড অ্যাকচুয়ালি মোর দ্যান দ্যাট অফ স্ট্যান্ডার্ড, এবং স্ট্যান্ডার্ডটাকে ব্যাখ্যা করছিল গাইডে অনেক ডিটেইল। বাট এখন স্ট্যান্ডার্ডে যা আছে গাইডে আবার সেটা নাই, ফলে আপনাকে স্ট্যান্ডার্ডও পড়তে হবে এবং গাইডেও পড়তে হবে, দুইটা কম্বাইন করে পড়তে হবে যারা পিএমবককে বুঝতে চাই তাদের জন্য, এবং যারা পিএমপি পরে পরীক্ষা দেবো নট দিস ইয়ার নেক্সট ইয়ার তাদের জন্য আসলে যখন আমরা পড়বো তখন দুইটাই পড়তে হবে। ওকে, সো আমরা যদি একটু মানে দেখি যে পিএমবক আসলে কি কি চেঞ্জ হলো। 1 নম্বর চেঞ্জ যেটা আমার কাছে লাগছে, ইজি রিডিং। মানে এত সহজে বোধহয় পিএমবক আর কখনোই লেখা হয় এত সহজে, এত সহজ ভাবে। অ্যান্ড ইউজফুলনেস, আগে আমরা অনেক সময় পিএমবক পড়াতে গিয়ে বলতাম যেটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজারদের জন্য, বাট পিএমবক রাখা হচ্ছে নানান অডিয়েন্সকে টার্গেট করে, নট অনলি প্রজেক্ট ম্যানেজার্স, এটা এখন সবার জন্য যারা প্রজেক্ট টিমে কাজ করবে, এডুকেটরস, একাডেমিশিয়ানস, এভরিওয়ান, ইভেন স্পন্সর যারা আসলে মানে সিনিয়র লিডার্স, তারাও এটা খুবই সহজে পড়তে পারবে এবং এটাকে আসলে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে। সবার জন্য দিস ইজ নাও ওপেন। দেন ওভার স্টাফিং, পিএমবক 7 একটা প্রবলেম ছিল ওভার স্টাফিং। আমরা অনেক সময় ব্লেম শুনতাম যে বারবার একই জিনিস রিপিট হচ্ছে এবং একটা জিনিস অনেক ডিটেইল ছিল, তো সেই ওভার স্টাফিং এখন নতুন এডিশনে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, সো আর আরেকটা ইজিনেসের জন্য আমি বলতেছি যে আগের পিকচার গুলো বা ইমেজ গুলো ছিল একটু যেটা আসলে সহজে বুঝতে একটু সমস্যা হতো, যেমন এই ছবিটা এই ফিগারটা কিন্তু এখন নতুন এডিশনে চেঞ্জ হয়ে গেছে, এরকম একটা ফিগার যেটা মোর সিম্পল অ্যান্ড মোর ডেসক্রিপটিভ, সো আপনি ইজিলি ইন্টারপ্রেট করতে পারবেন কি বলা হচ্ছে এখানে। আরেকটা ছবি দেখাচ্ছি আমি, যে আমাদের বাম সাইডের ছবিটা ছিল 6th এডিশনের ছবি। আমরা অনেকে জানি যে কিভাবে প্রজেক্টের বাজেট ক্যালকুলেট করা হয় এবং কি কি অ্যাট্রিবিউট বা কম্পোনেন্ট থাকে, সেই ছবিটাকে সেই ফিগারটাকে এখন সিম্পল করে এরকম করা হয়েছে 7th এডিশনে। সো আমরা বুঝতে পারছি যে কিভাবে সিম্পল করা হয়েছে আর কি আমাদের এই পাবলিকেশনটা। সো দ্যাট ইজ মানে ওয়ান অফ দ্য গ্রেট পার্টস। দেন এটাও মানে আমার কাছে খুবই নতুন, সেটা হচ্ছে যে কখনোই পিএমবক গাইডের আগে কখনোই কালারফুল পাবলিকেশন হয়নি। এবার মানে বিভিন্ন জায়গায় কালার ইউজ করা হয়েছে, স্পেশালি পিএমআই গাইডলাইন ইউজ করে, পিএমআই ব্র্যান্ডিং ইউজ করে বিভিন্ন ফিগারে, ইমেজে এবং কন্টেন্টের মধ্যে কালার ইউজ করা হয়েছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এক্সেপশনাল, এর আগে কখনোই কালার ইউজ করা হয়নি। সো আমরা বাইরে থেকে এই জিনিসগুলো দেখছি আর কি পিএমবক, এবং দেখেন ফিগারের মধ্যেও ইমেজের মধ্যেও কিন্তু কালার ইউজ করা হয়েছে। So PMBOK is now more colorful than the earlier publications. And the structure, আমরা যদি স্ট্রাকচারটা দেখি দুইটা পিকচারকে, এটা হচ্ছে 6th এডিশন and this is actually 7th এডিশন। সো দুইটা পার্ট কিন্তু আগেও ছিল। আগের ভার্সনে 6th এডিশনে PMBOK গাইডটা ছিল প্রথমে শুরুর দিকে, আর পিছনে ছিল স্ট্যান্ডার্ড, আর লাস্টে ছিল অ্যাপেন্ডিসেস, গ্লোসারি এন্ড ইন্ডেক্স। বাট এখন কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, স্ট্যান্ডার্ডটা চলে আসছে সবার প্রথমে, আর গাইড চলে আসছে, যে গাইডটা উপরে ছিল সেটা চলে আসছে নিচে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ এ মেজর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ, এন্ড এট দ্য এন্ড দেয়ার ইজ অ্যাপেন্ডিক্স, গ্লোসারি এন্ড ইন্ডেক্স। এন্ড another very important thing is the digital part of all the standards of PMI. So আমরা কিছুক্ষণ পরে দেখবো, আমরা যখন কোড চেঞ্জেস দেখবো যে what are the code changes in PMBOK 7th edition, then we'll find that now it is not that prescriptive like 6th edition. 6th edition was actually fully prescriptive, and that was actually process oriented. When we are talking about process oriented, process actually makes everything prescriptive. So now we will see in the 7th edition there is no prescriptive information in 7th edition. So it is actually broad, in broader sense, we'll see in the coming slides. So if you want to see the detail of anything or everything that you want to use in your project management, you will find everything in this PMI Standard Plus digital platform. I will also show you how to access that. For all the PMI members, it is free. And you can access great contents there, and it is always evolving. So this is a great edition with the hard copy or soft copy documents. This is a great digital platform.
All right, now let's see what are the actually code changes. All right, so now actually the main part of discussion. So let's look inside. So first I will look inside in the PMBOK standard, then I will look inside the PMBOK guide. So first major change happened is earlier this was actually process-based approach. Now it is actually principle-based approach. This is a major shifting from 87, and the first edition was in 1996. Always PMBOK was process-based because when PMBOK actually first written in 1987 and published in 1996, then actually all ISO standard they are actually mostly all of them actually process-based. So following that trend, PMBOK actually written PMBOK standard. Project-based standard also written in process-based format or process-based approach. But now it is principle-based. Why? Main reason is when we are actually process-based approach, then actually process actually prescribe things that you have to do this, you have to provide these inputs, you need to apply tools and techniques on those inputs, and then you will get the outputs. So that is prescriptive. But now we are going to principle-based. So that principle-based will be broadly based to guide the behavior of people in the projects. So principle আমাদেরকে আসলে আমাদের বিহেভিয়ারকে গাইড করবে। সো পিএমএ আসলে 12টা প্রিন্সিপালকে আইডেন্টিফাই করেছে এবং যখন আসলে কোনো স্ট্যান্ডার্ড এবং এটা তো মার্কেট রিসার্চ থেকে আইডেন্টিফাই হয়েছে যে এখন বেশিরভাগ স্ট্যান্ডার্ড চলে যাচ্ছে প্রিন্সিপাল বেস। কারণ কি প্রিন্সিপাল বেসটা আসলে সবকিছুর সাথে ইজিলি ম্যাচ করা যায়। যেমন আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দেই, প্রিন্সিপাল মানে কি? প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে ভ্যালুস। হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলায় শিখেছি যে স্পিক দ্য ট্রুথ অথবা বি কাইন্ড অফ টু এভরিওয়ান। সো এই যে আমরা শিখেছি প্রিন্সিপালটা আমাদের ছোটবেলায়, সেটা কিন্তু এখনো অ্যাপ্লিকেবল এট এনি প্লেস in your professional life, in your family life, in any industry. So similarly, PMI has come up with 12 principles that actually generally we can apply in any type of projects. Not only predictive projects, it can be applied in agile and between of agile and predictive for hybrid projects. So everywhere we can use that principles. So that's why actually PMI from process-based, now it actually turned to principle-based standard. And if you can remember this figure, we earlier said that this is the heart of PMBOK 6th edition. So here if you can remember, this is actually fully prescriptive. That means in initiation you have to do these processes, these 2 processes. For planning, you have to accomplish these 24 processes. For execution, these processes. For monitoring these processes, and closing for these processes. And in every process, there are inputs, tools, techniques, and expected outputs. So fully prescriptive. But now, principle will guide you your behavior who are doing the project, involved in the project. They will be guided by the principles. So that is not prescriptive. All right. And second major change is system view. That is another great change. System view means actually project is not a discrete thing, discrete component. So project runs in an environment, it actually delivers values. And when we are talking about values, that is actually we are talking about full value delivery landscape. Where from portfolio, your organizational governance, portfolio, program, projects, and other components of organizations are related to deliver the business value. So that is actually system view. So system view of project management is introduced in this new PMBOK 6th edition. Earlier, we are actually mainly focused on outputs or deliverables. All right, we are always talking about deliverables or outputs. But now, if you search in new PMBOK version, you will see outcomes. What is the difference between outcome and output? Output actually mainly focus on deliverables or artifacts or planning documents like this. We are not focusing on the main change, the main thing, why you are doing the project. Are you only focusing on product, or using that product, the change we will get, we should focus on that. All right. And that outcome actually create the value. That is the target of the project.
So if we only focus on the outputs, then actually the missing will miss the value part and outcome part. So now you will see everywhere the outcome is there, not only output. And earlier, all the knowledge areas are actually output driven. We always try to get the outputs in different formats. That can be deliverables, that can be artifacts or documents. But now we are not using the term knowledge areas. Now we'll see another new term, performance domains. And the performance domains is aligned with the outcomes, all right, not the output. So that is a major shift. Let me go to the next slide. And system view that I was talking, shift knowledge areas to actually 8 performance domains. Knowledge areas, if you can remember, were output oriented. We have to create from this process, we have to create these artifacts or this class or this deliverable. From another process of that knowledge area, we have to create another artifacts. So that was actually our main focus. But why you are using or creating those outputs or artifacts, that was missing. So now performance domains are actually outcome focused. And we'll see how that is actually managed in the new version. We'll see. So if you see the definition, a performance domain is a group of related activities that are critical for the effective delivery of the project. All right, so we are now actually focused on the value part and outcome part, not the only output part. And the next thing is tailoring the project management approach. So earlier in 6th edition, there was tailoring. In every chapter, in every knowledge area, you have already seen tailoring, how you will tailor this knowledge area. But now there is a separate dedicated chapter for tailoring. All right, that we'll see in the PMBOK Guide 7th edition discussion. And it is clearly mentioned why you should do tailoring, because contest count, different type of projects you are doing, depending upon your project, depending upon your organization, and what type of projects you are doing, it actually needs to always tailor. You need to tailor the processes, you need to tailor the artifacts. So that tailoring is discussed in a dedicated section in PMBOK 7th edition. So that is another big change. And where are the ITTOS? So this is the big questions. Those who actually read out the PMBOK 6th edition. So where are the ITTOS? So there is a separate section in PMBOK Guide that is named actually models, methods, and artifacts. There you will see all the ITTOS. And more than that, you will see models like communication models, like motivation models. You will see methods, say estimation model methods, then unvalue analysis methods. And you will see a lot of artifacts, more than in PMBOK 6th edition version, but that are not prescribed or not in detailed format. Those are actually mentioned as teaser. And it is not mentioned where and how you should apply these ITTOs. All right, and ITTOs term is not used. Now it is models, methods, and artifacts. And PMI actually not prescribed anything where you should apply which input, which technique, or model, methods, artifacts. You have to identify where you should use these models, methods, and artifacts. And the great thing is the digital platform, standard+pmi.org. If you go there, you can search anything there. You need a template for your risk register, you can search there. You need some information, need some knowledge or some story or experience that already shared there. You can search it out and you can read, you can listen, you can find a lot of videos there and a lot of templates there. So all the detail actually now kept in the digital platform, not in the PMBOK standard or PMBOK guide. So let's look inside the standard project management. What is there? The standard for project management. In this standard, there are actually 3 sections, only 3 sections, and it is only 61 or 65 pages in length. So the 3 sections, the first section is in introduction. So there is actually different intro type discussion is there. Why actually PMBOK and why it is actually now principle based, and terminologies. Foundational definitions is there. What is program, what is project, what is outcome, what is output. So these definitions are there.
So this consists of actually introduction chapter. And then a system for value delivery. This is the very important chapter that is actually added now. So that is actually talking about the outcome and benefit part. Full value spectrum, all right? Value landscape, value chain, or value delivery landscape it is talking about. What is value? What are the components related to produce that value? And as a project management team, in this book, there is no role is defined. Rather, it is defined what are the functions you need to do, you need to perform to make the project successful, project management successful. So you will find the detailed discussion here. All right, value delivery. So this is a new topic that is not discussed in earlier any versions of the PMBOK in this great detail. Then the 12 principles. All right. So we see what are those 12 principles. So these are the 12 principles. So this actually guide us to correct your behavior, to know the purpose. So this is actually a value and principle that will drive the project managers and the people who are related or working in the project environment. So first one is the board world, what actually every principle is discussed in detail there, but each principle actually labeled in one word. So I actually bolded that word. So be diligent, respectful, and caring steward. See, that word is actually steward. That means caregivers. And you are the leader and you are the caregivers for the organization, for the project, and for the customers, or for the society for whom you are doing the project. So the stewardship is the first principle. Second is create a collaborative projecting environment. That is very important, right? Collaboration and team. And third one is effectively engage with the stakeholders. All right. If you cannot engage the stakeholders, and if you can't engage yourself with your stakeholders, then you cannot make your project successful. So this is another guiding principle. Then focus on value. This is the most important principle, right? So we should not focus only on the output. We need to focus on outcome, and that outcome will generate benefit or business value. So we need to focus on that throughout the life cycle of the project. Then the fifth principle is recognize, evaluate, and respond to system interactions. So that I talked earlier, the system view. All right. So project is not a discrete component. This is a connected component. So when you are managing project, you have to actually think about the whole systems and and other components, those are related with the project. So that we need to consider the whole system. And here actually you have to apply system thinking, critical thinking, a lot of things introduced in here in this principle. Then demonstrate leadership behaviors. All right. So leadership is another principle that you have to apply while you are doing project management. Then tailoring. So tailoring is very important. So you are following one method, say Prince2 or PMBOK, and you are just following the book, that will not make your project successful. So depending upon your environment, your project types, your team, you have to tailor based on the context. Then build quality into process and developers. So you have to focus on quality, not only product. You have to also focus on the quality of the products, and that's why you have to work proactively and navigate complexity. Very important. There is a separate publication from PMI, how to navigate in complex situation. Navigate complexity. There is a standard of PMBOK. So navigate complexity is actually when we are doing project. So there are a lot of components involved in project. Say people component, and people is very complex, right? So different components we need to consider, we need to manage, and all those things are actually complex systems. So we need to know how to navigate in those complex situations and optimize risk response. This is very important. And the main takeaway from this principle is being proactive. You have to be proactive in every situation so that you can easily handle risk. And the 11th principle is embrace adaptability and resiliency. This is, I think, one of the important principles here.
So we need to adapt and we need to be resilient. Otherwise, we cannot manage projects. So we have that plan, and we will just follow the plan. Plan is not static. Everything in project can be changed. So you have to adapt. Otherwise, you cannot make your project successful. And the last principle is another change to achieve the envisioned future state. So this is actually talking about change management. So these are the 12 principles, and all the principles are actually mentioned like this. Let me give an example. The stewardship, the first principle. So that is actually the label is stewardship. All right, the first principle. And what actually stewardship means to you, that actually described here. And what are the key points? What are the key points as a steward you need to do? All right. So that actually mentioned here. And on this, you will see 2-3 pages of description of each of the points. So every principle, there is a label, and there is a description of that label, and what are the key points against that principle that is described here, and in detail that is described in the later pages of PMBOK standard. All right, now let's talk about PMBOK guide. Let's talk about PMBOK guide. Just deep dive now on PMBOK guide. So it is 195 pages, and there are also some appendices. So let me discuss here. So PMBOK guide, actually there are 4 sections. So number 1 is introduction. So there are actually introductory elements there. 10 project performance domains, and these project performance domains are outcome oriented, not output oriented. That's why these are not actually knowledge areas. Knowledge area actually prescribed, but here you will see very easy description how you need to manage different domains and what you need to do, what are the activities you should do, in very simple language, and there is no prescription, no prescribed thing there. So this is actually very high level. Now you have to decide how you do those domains. So I will show you what are the 8 domains, and I will discuss each domain. Then tailoring. Why we need tailoring? I think we all understand why tailoring is required and what to tailor. What are the things you need to tailor? That also mentioned just in this section. Then how to tailor. How also described in this section. So this is actually a great addition in the PMBOK guide, 7th edition. And there is no ITTOS. Rather, we are having models, methods, and artifacts, and those are actually not prescriptive. All right. So that is actually like teasers, or you can know these are the tools, technique available, methods available, models available. Now you have to pick out which model you want to use. And if you want to know detail, you can take help from PMBOK guide 6th edition or other versions, or you can use the PMI Standard Plus digital platform. So see that this picture, what is the relation between the principles and the performance domains? So these are the 12 principles. All right. So please remember, principles, there is no actual weightage or priority. The first principle is the first priority, no. And these 8 domains, these are actually not getting any weightage or any sequence or priority. Those are actually, there is a term used, interactive, integrated, and interdependent. So all performance domains are interactive, independent, and depends upon each one. So there is no sequence actually. So if you can see this, I think you can relate. Those who already studied PMBOK 7 or have seen done for PMBOK 7, they can relate with the knowledge areas, but these are not knowledge areas. As I'm mentioning, knowledge areas are actually prescriptive and output oriented, but these performance domains are now outcome oriented, all right, and not prescriptive. So first one is the stakeholder, all right. So here you will see in very simple language, who are the stakeholders, how to identify stakeholders, how you should, what are the actions you need to do to plan for the stakeholders, and how we'll engage the stakeholders, how we will monitor the performance of the stakeholders engagement. So those are the things that is actually mentioned in a very simple language, and that is not prescriptive. Very simple language. And if you want to know how to actually manage or engage stakeholders,
you need to take help from other publications or PMA standard task platform. Then team, all right. So team is another very important performance domain. So team means actually, this is actually core team, those who are actually doing the project. So how will acquire team, how will manage team, how will develop the team, how will do the team building part, then how will grow your team, all right? So those are the things are discussed in this performance domain. Then development approach and life cycle. So here actually discuss two life cycles. Based on your project, you need to select what type of life cycle suit your project. So at the extreme, we can use predictive life cycle, and another extreme, we can use adaptive life cycle. And in the middle, that PMI is promoted, we can use hybrid life cycles. So what life cycle suits with my projects? All right, so that you need to decide from this preference domain. And very important note here for everyone, sometimes we actually call predictive approach as waterfall approach or traditional approach. So please, from now, don't use traditional one. Traditional means what? That is actually not relevant now. Always we are focusing on modern methods. So if we say that predictive is a traditional approach or waterfall approach, then actually we are actually making it past thing. That is not now relevant. But this also a valid method approach, and adaptive also a valid method approach in different situations, different projects. Some projects predictive is very better, and some projects maybe adaptive is better. But two methodologies, life cycles, both are actually valid. You cannot say this is traditional. All right. So this is a note for everyone, especially PMP aspirant and who are actually with the PMA community. And then planning. So this is actually talking about the whole planning. It is talking about your scheduling, costing, budgeting, then physical resource, human resource. Every planning it is talking about it, and it is actually integration part. Not only planning, all the planning you need to integrate. So here you will get all the information related to planning. So who actually know about the knowledge areas of PMBOK, they can get a lot of similarities, but that is actually high level similarities in the preference domains. So it is planning, then it is project work. That is actually it is actually talking about execution. Planning is done, how you should execute now. Then delivery. Focus on product. Ultimately, first we have to deliver the product or deliverable. That actually get the outcome and that get benefit or value. So we have to also focus on the delivery part. All right. Then measurement. We have to always measure. Otherwise, this is actually talking about progress measurement. And there are a lot of measuring techniques that is mentioned here. As see lagging measurements, leading measurements. So you have to monitor your progress, how your project is performing. So that measurement is a separate chapter, and it's a great chapter. And then it is last purpose domain is uncertainty. We are easily understanding this is actually talking about risk management. And being proactive is the main takeaway when you are going to. All right. So these are the 8 domains, and in the PMBOK guide, these 8 purpose domains are discussed in great detail. But please remember that those are not now prescriptive. Those are discussed from very high level and very simple language. You will love it. All right, let me go to the next slide. So these are the 8 purpose domains that I talked about. And each purpose domain actually start with this figure. This figure. So the stakeholder purpose domain. So what are the functions, and stakeholder purpose domain actually associated with what are the activities and functions, and what are the outcomes. See here, not outputs. What are the outcomes we want to get from this purpose domain? So we are focusing on outcomes, not creating any
deliverable, artifacts, or documents. We are focusing on outcomes. So here we are actually focusing on 3 outcomes. And very interesting, after this, you will get the detailed discussion of the stakeholder performance domain, how to identify stakeholders, then planning for stakeholder engagement, then executing the plan, then monitoring the performance of the engagement. So that discussion you will see after that. All right. And at the end, you will see you have to check these outcomes. When you are doing a lot of things, you have followed processes, you have not done a lot of activities and functions. Now we have to check whether your efforts match with these outcomes or not. So in every chapter in performance domain, you will see the outcomes, what is the target outcomes of this stakeholder performance domain. And at the end of that section, you will see the checking things. You have to measure whether you have achieved that outcome or not. So that is very interesting. So after this table, you will see some definitions. Those definitions are used in that discussion. And then at the end that I was mentioning, those 3 outcomes that we targeted at the first of stakeholder performance domain. Now you have to check after doing all the activities, all the functions, whether you have achieved these outcomes or not. So if didn't, then you have to actually try, improve, plan, update again. So you have to inspect and adapt. All right. So this way, actually, every performance domain is discussed in PMBOK 7th edition PMBOK guide. So that is actually a massive change. And let me talk about the tailoring. So in the tailoring chapter, actually, these are the steps you have to follow. Select approach, which approach you will use. Then whether you will use adaptive approach or predictive approach, and tailor for your organization. Based in your organizational context, you have to tailor your project. Then tailor for the project. All right. Depending upon the project, industry, what type of projects you are doing, based on that you have to tailor. So detailed discussion you will get in that tailoring session. And implement ongoing improvement. So when you will get any improvement, any chance that can contribute to the organization, that you have to find out and that have to implement. All right. So this is a continuous process also. Once you have tailored one thing, and that is not the end of the tailoring. So after every stage, you have to find out the improvement scope. Continuous improvement you have to find out. All right. So this is the essence of tailoring. And the last section you have in the PMBOK guide 7th edition, that is actually models, methods, and artifacts. So in the model sections, you will see list of different models, like communication model, motivation models, tactics models. So a lot of models you will see there. All right. And then in methods, you will say, for example, alternative analysis, unvalue analysis, unscheduled analysis. So you will see a lot of methods available for project management, but you will see only the definitions or just type information. But now, if that is appropriate for you, you need to find out the main knowledge or great detail from other platforms like PMI Standard Plus platform. And the artifacts like project charter, business case, project management plan, requirement traceability matrix. So all the artifacts are mentioned in this artifacts section. All right. So, but there is no template. There is no detail. So if you want to get the detail, you have to go to PMI Standard Plus platform. All right. So this way, actually, PMBOK Standard, PMBOK Guide, and PMI Standard Plus digital platform is connected. And after every section, say model, after discussing and listing out all the models, available models, that will actually evolve. Time will go and it will evolve. And method, artifacts, all will evolve. So after discussing all the models, you will see that in which performance domain you can use which models. So there is a mention in the last page of every model, method, and artifacts section. So you will see in 8 domains where actually this fits, these models. All right. So in the method section, you also see these are the list of methods, and that actually
detailed earlier, and in the last page you will see where in the performance domain this can be fit. So, all right, but the greater detail and the prescribed version is not there in the PMBOK 7th edition. All right, and lastly, the appendices part. So there are actually 4 or 5 sections there. So one section is a sponsor. It was not earlier there. It is actually like executive of Prince 2, sponsor. So a sponsor, what actually his responsibility, and responsibility is a very important role in every project. And not the project manager. Project manager can see the project management part, but the leadership part and beyond the project manager, we need a sponsor. So you will see a lot of discussion about the sponsor. Then you get a detailed discussion about project management office, because we are talking about governance, we are talking about tailoring. So these things will come from the PM office, the center of excellence. And another thing is product. That is another very important discussion. So we know that project lifecycle and product lifecycle is different. All right. So our target is to produce the product, and there is actually a connection between the product and the project lifecycle. And based on the product, we need to choose what kind of lifecycle we should use. So you will see get a detail related to product here, and there's one concept is continuous delivery is coming up now, right? Continuous delivery. So project is done and our work is done is not happening now. Yes. Now some people are talking about no projects. You can find out hashtag no projects, right? So it is actually talking about the continuous delivery process. All right. And based on the product, what type of life cycle you will choose. So these are the appendices, main appendices. Other I actually skipped. Those are not that important. This is the last slide. And this is actually last part of the discussion. Impact on PMP exam after the PMBOK 7th edition standard and guide is published. All right. So my first comment is there is no impact. All right. There is no impact on PMP exam, especially those are sitting in 2021. Please remember the exam is now following the exam content outline, not following the PMBOK. Right. So PMBOK just now is a reference document. So you have to see the exam content outline. If that exam content outline is updated, then you have to change your reading or your reference documents or reference readings, reference text. But unless otherwise ECO is not changed, you have to follow the current ECO, and that ECO is not connected with the PMBOK. All right. So in ECO there are 36 topics, 36 tasks. And based on the 36 topics, PMI has given the authorized training providers the manual for student manual that you can collect there, and that student manual is directly connected to ECO. All right. So changing of PMBOK for I can say in 2021 there is no impact, and you can also check the reference list. If you go to the PMI website and the PMP section, PMP exam or PMP certification section, you will see the reference list. So there are actually 10 books listed there, and the PMBOK is 6th edition is still there. So when that will change, then you can actually start reading PMBOK 7th edition. So it will depend on the ECO, and ECO actually a very hard process. Not that PMBOK sit down one day and produce the ECO. They did a lot of research, market research, and based on that market research, they have created that ECO. And based on that ECO, they are creating the questionnaires for PMP exam. So suddenly that will not change. All right. If it changes, it will change very gradually. All right. So should be a gradual process, apparently, but it will not change actually. So no worries. Who are actually targeting to complete their PMP exam in 2021, there is no worries for you to read the PMBOK 6th edition. Nothing to do with PMBOK 7th edition. But ifs and buts, last point is ifs and buts. There are some people or some students, aspirants will be there who are actually think if I not read PMBOK 7, maybe I will be a loser, or I will
get some questions that will based on PMBOK 7th edition. For them, you can read only this 1 to 129 page of PMBOK guide. Those actually who are actually interested to read, because these pages are actually directly related to PMBOK 7th edition knowledge areas. All right, so this much you can read. I don't see any point to read 7th edition unless otherwise ECO and the reference which is updated or changed, and that will be a gradual process. It will not happen abruptly or advently. All right, so this is from my side. So I try to summarize what are the major changes, the core changes in PMBOK 7th edition, and also I try to actually talk about the PMP's relation with the PMP exam, with the PMP 7th edition. So now we are into the question answering sessions. So if you have any question, you can on your video and unmute yourself and you can ask a question. Assalamu alaikum. Reza bhai, can you hear me? Yes, yes. What I understand is that this is very exciting. First of all, the changes are really for the better. And what I perceive is that you summarized very well by saying that it is more principle based now and also more outcome based as opposed to being output based or being prescriptive, right? And the two keywords that you mentioned over and over are value and tailoring, right? So these are the main keywords I found from your lecture. So my question is, what would you recommend for someone like me who has already been through the exam? What should I study, or how do I change my approach to cope with the new syllabus? Only reading purpose or for exam purpose? Not exam. I just want to be relevant. I don't want to miss out on anything. Then actually you just read the book very simple, in very it is written in very simple language. I think you will not, you will be excited. While you are reading, you will be excited and you will enjoy. Right, yeah. And it will not take much time. So I think you should study that, you should read that to stay relevant with the new publications. Okay. Right. So my observation is that 10 years ago we were almost 100% process process based, right? So it was all about how to plan, and they went step by step. You do this and then you do that. So very prescriptive, and all the models were intact. Now they are generalizing, and they are systems thinking. So they are going for a holistic view of the whole thing, not only as a project manager, but anyone who is related somehow with the projects. They can somehow connect with the new syllabus. That's what I understand. Yes, you're rightly understood. So this is actually earlier we used to say that PMBOK is written for the project managers, but that is not true now. This is now actually written for everyone now. All right, and who are working in any capacity projects, so they need to read this book. All right, and for everyone, this is now relevant, very relevant. Right, great. Thank you. Reza bhai, can you hear me? আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আগে যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজার বা কত টাকা দামের প্রজেক্ট কাজ করছে বা ম্যানেজ করছে, সে ধরনের কিছু অপশন থাকতো ওই যে রেজিস্ট্রেশন করবার ক্ষেত্রে। এই ধরনের বারগুলো তাহলে কি উঠে যাচ্ছে এই প্রশ্নের রিলেভেন্টে আসলে? না না, টাকার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। মানে প্রজেক্টের যে ভলিউম যেগুলি উল্লেখ করতে হয় যে এইরকম প্রজেক্টের বা
1 মিলিয়ন বা 10 মিলিয়ন ইউএস ডলার এরকম একটা ভ্যালিউম, 1 বছর লংজিভিটি একটা প্রজেক্টের ম্যানেজারিয়াল থাকলে, মানে কোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে বা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য এইটার কি কোনো রিলেশন আছে এর মধ্যে? কোনো রিলেশন নেই। মানে যে কেউ এখন এক্সাম দেওয়ার জন্য এই এডিশনে যে কেউ এক্সাম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, অন্য যে বেসিক কোয়ালিফিকেশন এবং ওই যে যত আওয়ারের দরকার ওগুলো ঠিক থাকলে সে যে কেউ পরীক্ষা দিতে পারে, সে ম্যানেজার হোক আর নন ম্যানেজার হোক অর এনি এক্সিকিউটিভ, রাইট? আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে যে আমরা যে 7th এডিশনে যদি আমরা বই কালেক্ট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা যারা রেজিস্টার্ড, যেমন যে $40 বা $39 দিয়ে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, আমরা কি ফ্রি অফ কস্ট এটাকে ডাউনলোড করতে পারবো নাকি আবার নতুন করে পেমেন্ট করতে হবে? PMBOK আসলে অ্যাভেলেবল টু ফ্রি ডাউনলোড ফর অনলি দ্য PMI মেম্বার্স। আমরা কি তাহলে ওই যে মেম্বার হয়েছিলাম যে $39, সেই মেম্বারশিপকে আমাদের তো 1 বছর থাকবার কথা। $139 দিয়ে যদি মেম্বার হয়ে থাকে তাহলে $139 না, $40 দিয়ে ম্যাটেরিয়ালের জন্য। No, that is material. That is actually PMI exam material. That is not আচ্ছা membership. আচ্ছা, তাহলে এটার জন্য তাহলে আমাকে আবার পে করে নিতে হবে, অথবা মেম্বারশিপ হতে হবে। আপনার একটা অ্যাডভাইস ছিল যে মেম্বার একটু পরে হওয়ার জন্য, যেহেতু 1 বছরের টাইমটা যেন পাওয়া যায়, তো সেইটা ফলো করে এখন পর্যন্ত ওয়েট করছি, যেহেতু প্রিপারেশন নিচ্ছি নেক্সট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কারণ আমি কিছু কাজের মধ্যে বাইরে জুটে গিয়েছে, ওগুলি শেষ না করে আসলে পারছিলাম না। ধন্যবাদ রাজা ভাই। রাজা ভাই, আমি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান, আমি সরকারের উপসচিব। আমি খুবই ভালো লাগলো যে আপনার এই ধরনের একটি উপস্থাপনা আসলে শুনতে পেরে। আমি নিজেও বইটা পড়েছি অলরেডি একবার। তো আমার আসলে প্রশ্নটা না, আমার কিছু ক্লারিফিকেশন। আসলে ক্লারিফিকেশনটা হলো যে, প্রথম যে ক্লারিফিকেশন সেটা হলো যে আসলে 7th এডিশন যেটা, এটা কি আসলে 6 এর এক্সটেন্ডেড ভার্সন নাকি আসলে আপডেট ভার্সন? যদি আপডেট ভার্সনই হয়ে থাকে তাহলে PMI স্ট্যান্ডার্ড যেটা, এটা আমি দেখেছি, আমি ওইখানে বিভিন্ন ডাটা আমি সার্চ করেছি, PMI স্ট্যান্ডার্ড প্লাস, অর্থাৎ ওইখানে যে বিষয়টা যেটা বলেছে যে 7 এর যে কোনো ধরনের প্র্যাকটিসের জন্য যে টেমপ্লেট, এটাও ঢুকবে ওখানে, আবার 6 এরটাও কিন্তু ঢুকবে। দুটাই কিন্তু তীর চিহ্নটা কিন্তু দুটোই দেওয়া আছে, এবং আমি অলরেডি ব্রাউজ করেছি, এটা আমি দেখেছি। এটা হলো প্রথম একটা ক্লারিফিকেশন। আর দ্বিতীয় আর একটা ক্লারিফিকেশন হলো যে 87 থেকে PMBOK চলে আসছে এখন পর্যন্ত, আমি যতটুকু দেখলাম। ওখানে প্রতিবার কিন্তু প্রসেসগুলি কিন্তু আপডেট হয়ে কিন্তু 49 প্রসেসে এসেছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে অর্থাৎ এখন যে 7th এডিশনটা যেটা এসেছে, এটা কিন্তু অনেকটা যদি টেকনিক্যাল ভাষায় বলে একটা হাইপার জাম্পের মতো আপনার। আর হাইপার জাম্পটা এরকম দিয়েছে যে আগে প্রসেস বেস যা ছিল সেটা আসলে একটু ভালো ছিল না হয়তো, এখন আউটকাম বেস মানে প্রিন্সিপাল বেস হয়ে গিয়েছে। তো আমার এখানে যে বিষয়টা জানার দরকার সেটা হলো যে আউটপুট হলো ফার্স্ট লেভেল রেজাল্ট আর আউটকাম হলো সেকেন্ড লেভেল রেজাল্ট। তো কোনো কারণে যদি আউটপুট না পাই আমি, তাহলে কখনো কিন্তু আউটকাম কখনো সম্ভব নয়। আউটকামের ফাউন্ডেশন কিন্তু আউটপুট। তো ওনারা এখানে ওনারা নিশ্চয়ই অনেক বুঝে শুনে করেছেন, আমরা তো অনেক কম জানি, আমরা কম বুঝি। তো এখানে বিষয়টা হলো যে আউটপুট বিষয়টাকে একেবারে টোটালি আমার মনে হচ্ছে এখানে ইগনোর করা হয়েছে খুবই সূক্ষ্মভাবে। এখানে আউটপুট যদি ইগনোর করা হয়ে থাকে, আর প্রজেক্ট ম্যানেজারকে এখানে একজন লিডার হিসাবে আসলে এখানে এখন মোটামুটি দেখানো হচ্ছে যে সে একবার ফুল একবার হাই লেভেলের একজন লিডার, সে সবকিছু দেখবে। কিন্তু আমরা ফিল্ডে কাজ করেছি, আমরা যেটা দেখেছি যে যদি আমি প্রসেসটা সম্পর্কে আমার যদি আইডিয়া না থাকে, তাহলে কিন্তু পলিসি লেভেলে কিন্তু আমার কাজ করা কিন্তু অনেক কঠিন। এই জায়গাটার ম্যাপিংটা কিভাবে হয়েছে, এই জায়গাটার ম্যাপিংটা যদি একটা ম্যাপিং আমি যেটা দেখলাম যে আমার যে মডেল, আর্টিফ্যাক্ট এবং মেথড যেগুলি আছে, এইগুলির সঙ্গে কিন্তু একটা রিলেশন কিন্তু ওরা করেছে আপনার এখানে শেষে একটা টেবিলের মতো দিয়েছে, যে টেবিলটা হলো আগে যে 49 প্রসেস ছিল তার চেয়েও কিন্তু কঠিন এক হিসাবে যদি আমি যদি ধরি। হ্যাঁ, এটা হলো আমার একটা ক্লারিফিকেশন। আর 3 নম্বর একটা বিষয় যেটা আছে যে এক্সাম কন্টেন্ট আউটলাইন, আগের 2015 যে এক্সাম কন্টেন্ট আউটলাইন যেটা দিয়ে আমি লাস্ট পরীক্ষা দিয়েছি গত নভেম্বরে,
2020-এর। তো ওখানে কিন্তু একটা অ্যালাইনমেন্ট ছিল কিন্তু 6 এর সাথে। অ্যালাইনমেন্টটা এরকম ছিল যে ইনিশিয়েটিং এ আসলে কি ধরনের টাস্কগুলি থাকবে সেটা ওখানে ছিল, বা লাস্টে ক্লোজিং যেটা ছিল সেটা কিন্তু ছিল। কিন্তু এখন যখন ওরা 2021-এর আউটলাইন আসলো তখন ওরা একটা ক্রস ওভার লিস্ট দিয়েছিল, সেটাও খুব বেশি আপনার মানে সাফিসিয়েন্ট না। এখন বর্তমান কন্টেন্ট আউটলাইন না আছে 6-এ, না আছে 7-এর সাথে। তাহলে এখানে যে গাইডলাইনটা যে হবে আমাদের আমাদের যারা কলিগস আছে যারা বলে যে আমাকে একটু বলেন কিভাবে পড়বো, কোন দিক দিয়ে যাব, এখানে এই জিনিসটার আসলে অ্যালাইনমেন্ট আসলে কিভাবে, আমার তো এখানে মনে হচ্ছে যে আসলে পিএম বুকের 6-এর এক্সটেন্ডেড ভার্সন হলো 7। 6 যদি আসলে কেউ কোনো সময় ঠিক মতো ভালো মতো না পড়ে 7-এ গিয়ে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন হবে। শুধু বললেই হবে না আমি একজন লিডার বা একজন ডিসিশন মেকারের কিন্তু একজন কোম্পানির এমডি কে কিন্তু একজন শ্রমিকের বিষয়ে কিন্তু জানতে হয়। আমরা যখন ফিল্ডে কাজ করেছি ইউনো হিসাবে বা এডিসি হিসাবে, ওখানে আমাদের একদম গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোককে আমাদের জানতে হয়েছে, আবার পলিসি লেভেলেও কিন্তু বসে কিন্তু কাজ করতে হয়েছে। তো এই জিনিসটা আসলে কিভাবে এখানে হচ্ছে মানে আমি হয়তো বুঝতে পারছি না, হয়তো তারা ঠিকই করেছে। আপনার এটা আপনি একটু যদি এই 3টা বিষয় যদি একটু বলতেন খুব ভালো হতো আসলে। থ্যাংক ইউ। আমি তো মানে ঘুরেই যাচ্ছি যে কি জিজ্ঞাসা করছেন। যে প্রথম হচ্ছে যে আসলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আমরা আসলে PMBOK 6 কি মানে 7 কে আপডেট হলো নাকি আগের থেকে এলিমিনেট হলো, ব্যাপারটা এরকম আর কি। হ্যাঁ, এক্সটেন্ডেড কিনা নাকি আপনার হ্যাঁ এটা জানতে চাচ্ছি। আমার তো মনে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড আসলে। হ্যাঁ, প্রশ্ন মানে এটা খুবই মানে একটা বলবো যে মানে বিরাট একটা চেঞ্জ হচ্ছে, ম্যাসিভ চেঞ্জ। কারণ এতদিন ধরে মানে প্রসেস বেস ছিল, এটা প্রিন্সিপাল বেস হয়ে গেছে, এবং প্রেসক্রিপটিভ ছিল যেটা এখন নন প্রেসক্রিপটিভ। সো কিন্তু বলা হচ্ছে পিএমআই একটা বারবার এখন বলতেছে যে আসলে কেউ যদি প্রসেস বেস ফলো করে সাকসেসফুল হয় এবং সে মনে করে যে প্রসেস বেসটাই আমার জন্য বেটার, সো মানে হি অর শি ক্যান ফলো দ্য 6th এডিশন প্রসেস গ্রুপস দেন অল দ্য প্রসেসেস। সো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এবং ওরা মডেলের মধ্যে একটা সেকশন দিয়েছে যে আপনি ইচ্ছা করলে PMBOK 6 এডিশনটাকে মডেল হিসেবে ইউজ করতে পারেন, হ্যাঁ, অ্যাজ এ মানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হিসাবে। ওটাকে কিন্তু এলিমিনেট করে নাই। মানে আমরা আগে যেটা দেখতাম মানে স্পেশালি আমি তো সে অনেক আগে 3rd এডিশন থেকে PMBOK করি, তো যখনই একটা নতুন এডিশন আসতো বলে দেওয়া হতো যে আগের এডিশনের কোনো ফিগার বা কোনো কিছু এখন আর আলোচনা করা যাবে না ক্লাসে যখন আমি পড়াবো। প্রশ্নটা কিন্তু এখানেই আমার যে আসলে কি এটা কি এক্সটেন্ডেড ভার্সন নাকি মানে আপডেটেড ভার্সন আসলে 7? কারণ ইএমআই স্ট্যান্ডার্ড প্লাস দেখলে কিন্তু আপডেটেড ভার্সন মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ভার্সন। দুটোই দেখতে হবে আসলে। রাইট, হ্যাঁ, দুইটাই আপনাকে দেখতে হবে। এবং আপনার মানে এখানে টুলস টেকনিক ডিটেল নাই, টুল টেকনিক আছে, ডিটেল আছে PMBOK এ এখন পর্যন্ত 6 এর সবচেয়ে ডিটেল আছে আসলে। সো এটাকে বলতেছে যে আপনার যদি ইউজ করতে এখনো প্রসেস বেসিক যদি ভালো লাগে তাহলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্যাট, সেটাতে কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু আমরা এটা কেন পিএমআই চেঞ্জটা করলো প্রিন্সিপাল বেসড, আসলে আমরা জানি যে যদি একটু চিন্তা করি স্পেশালি অ্যাজাইল মুভমেন্ট এবং অ্যাডাপটিভ মুভমেন্টে কিন্তু পিএমআই একটু মানে পিছনে পড়ে গিয়েছিল। এবং যখন আমরা প্রসেস বেস বলি তখন আসলে সব জায়গায় প্রসেসগুলোকে খাটানো খুব টাফ হয়ে যায়। যে 49 প্রসেস একটা ছোট প্রজেক্টে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে, একটা বড় প্রজেক্টে 49 প্রসেস ডিটেইল ইউজ করলেন, দ্যাট ইজ গুড, হ্যাঁ, ভেরি মানে ভালো দরকার সেটা। কিন্তু একটা ছোট প্রজেক্টে ওইটাকে আবার টেইলর করে নিয়ে আসা করা কিন্তু খুব একটা ম্যাসিভ কাজ। তো আমরা যদি প্রিন্সিপাল বেসড হই মানে আরো একটু পুড়ে যাই আমব্রেলা, তাহলে কি হবে ওই প্রিন্সিপাল দিয়ে আসলে আমরা যে কোনো অ্যাডাপটিভ হোক অ্যাজাইলের যে কোনো মেথড হোক যে কোনো মেথডকে এখন আমরা আসলে গাইড করতে পারবো। সো এটা কিন্তু একটা মানে অ্যাপ্রোচ ছিল। এবং যদি একটু চিন্তা করেন প্রিন্স 2 তারপরে এক্সই স্কাম তারপরে লিন কাম্পান সবকিছু কিন্তু প্রিন্সিপাল বেসড। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল বেসড। সো প্রিন্সিপাল বেসড হলে আসলে ওই এটা পাওয়া যায় আর কি, যে আপনি উপর থেকে তখন গাইড করতে পারেন, প্রতিবার আপনাকে আসলে চেঞ্জ। কিন্তু একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার যখন হবে তাকে তো পলিসি লেভেলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তো তাকে আগে নিচের অনেক জিনিস জানতে হবে। 7 যদি কেউ পড়াশোনা করে তার পক্ষে তো এটা সম্ভব নয়। আমি বইটা পড়ে ফেলেছি অলরেডি, এবং আপনি আজকে যা নিয়েছেন ক্লাস, আমি মানে আপনার সেশন এটা আমার সঙ্গে মিলেছে সবকিছু। আমি এগুলি নোটস আগেই করেছি, গতকালকে রাতে আমি পড়েছি, বইটা আমি দেখেছি। তো এটা কি আসলে 6 ছাড়া কি সম্ভব কিনা 7 পরে কিছু করা, এটা ছিল আসলে আপনার কাছে ক্লারিফিকেশনটা যে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে মানে একটা একটাকে কমপ্লিমেন্ট করবে, একটা শব্দ পিএমআই ইউজ করছে যে একটা একটাকে কমপ্লিমেন্ট করবে, ঠিক আছে। ফলে ওই যে যেটা বলতেছেন 6 ছাড়া 7 এ অনেক কিছু হয়তো বুঝতে সমস্যা হয়ে যায়, করতে সমস্যা হবে।
কারণ ফুল কিভাবে করতে হবে এটা কিছুই বলা নেই। আমরা জানি যে শিডিউলিং এভাবে করে, সিকোয়েন্স এভাবে করে, এইভাবে করে, কিন্তু এখানে এটা কিছু বলা নাই, জাস্ট হাই লেভেল আছে। সো সেটার জন্য আমাকে তো যেতেই হবে একটা জায়গায়, এবং PMBOK 6 সেশন আসলে এর চেয়ে ডিটেল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের বেসিক এবং ফাউন্ডেশন নলেজ জন্য আর কোনো বই নেই আসলে মার্কেটে, মানে দিস দ্য বেস্ট বুক, বেস্ট পাবলিকেশন। পিএমআই স্ট্যান্ডার্ড প্লাস নিয়ে শহীদ ভাই আমার কথা আছে। কথা হলো যে আমি যখন মেম্বার হয়েছি তখন শুনেছিলাম যে অনেক টেমপ্লেট পাওয়া যায়। আমি পিএমআই এর ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখলাম 2012 সনের টেমপ্লেট দেওয়া, আর এখন যে স্ট্যান্ডার্ড প্লাস আছে এখানে যে খুব বেশি রিসোর্স আছে তা কিন্তু না। এখন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে হবে কিনা সেটা নিয়ে আসলে সন্দেহ আছে। যাই হোক, এখন দ্বিতীয় যে ক্লারিফিকেশনটা আপনার কাছে সেটা হলো এক্সাম কন্টেন্ট আউটলাইন এখন আসলে অভিভাবকহীন এই মুহূর্তে। আমি যা দেখছি অভিভাবকহীন এই মুহূর্তে, যে 7-এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই, 6-এর সাথে সম্পর্ক নাই। তাহলে আমরা যখন গাইড করব তখন কিভাবে গাইড করবো সবাইকে? ওই ক্রস ওভার একটা শিট দিয়েছিল ওরা, ওইটাও অতটা কিন্তু ফুলফিল না। হ্যাঁ, তো এটা কিভাবে হবে বিষয়টা, এই অ্যালাইনমেন্টটা করবো কিভাবে আসলে? এটা অ্যালাইনমেন্ট আসলে PMBOK এর সাথে করা যাবে। PMBOK অনেক আগে থেকেই, মানে স্পেশালি ইসিও আগে কিন্তু ছিল 15টা কিন্তু ছিল একটা প্রসেস গ্রুপের সাথে কিন্তু অ্যাড করা ছিল একটা অ্যালাইনমেন্ট। এখন অভিভাবকহীন এই মুহূর্তে, এটা একটু যদি বলতে। PMBOK এর সাথে সবসময় অ্যালাইন ছিল আসলে ইসিওটা, কিন্তু আমরা 2020 থেকে আসলে এই অ্যালাইনমেন্টটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কোনো অ্যালাইনমেন্ট নাই। এখন পিএমএ আসলে যে অ্যাপ্রোচে ইসিওটা ডেভেলপ করছে, এটা একটা ভিডিও আছে পিএমএস সাইটে, 6 মিনিটের একটা ভিডিও আছে। সেখানে দেখবেন যে ইসিওটা ডেভেলপ করা হয়েছে মার্কেট রিসার্চ থেকে, এবং মার্কেট রিসার্চের উদ্দেশ্য ছিল যে আসলে কোন কোন টাস্ক প্রজেক্ট ম্যানেজার, টাস্ক মানে রেসপন্সিবিলিটি প্রজেক্ট ম্যানেজার করা উচিত প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টকে সাকসেসফুল করার জন্য। তো সেটাতে দেখা যাচ্ছে যে 36 টাস্ক পাওয়া গেছে মার্কেট রিসার্চ থেকে। সেইটার উপর বেস করে আসলে মানে আমাদের এক্সাম কন্টেন্ট আউটলাইনটা ডেভেলপ হয়েছে, এবং সেটার জন্য পিএমআই কিন্তু নিজে একটা স্টুডেন্ট ম্যানুয়াল তৈরি করেছে। সো স্টুডেন্ট ম্যানুয়ালটা কিন্তু এখন মেইন রিডিং, নট PMBOK। হ্যাঁ, আমি তো স্টুডেন্ট ম্যানুয়ালটাই হলো মেইন রিডিং শহীদ ভাই। হ্যাঁ, আর আরেকটা অভিমত একটু, এখানে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা আছেন এখানে, একটু বলতে চাই। সেটা হলো আমার ধারণা যে পিএমআই এখন যে 7th এডিশনটা বের করেছে, এটা হলো অ্যাজাইল যে গাইড যেটা আছে, এটা কিন্তু আসলে পিএমআই এর সম্পত্তি না, বা অ্যাজাইল কিন্তু পিএমআই এর কোনো কিছু না। অ্যাজাইল হলো অ্যাজাইল অ্যালায়েন্সের একটা মুভমেন্টের একটা ফসল। তো তারা এখন অ্যাজাইলের সাথে যেতে পারছে না, তাদের নিজস্ব কপিরাইট থাকে না, তাদের অস্তিত্ব থাকে না। এটাকে রক্ষা করার জন্যই বোধহয় তারা একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন হিসাবে এরকম PMBOK 7 বোধহয় আমার বের করেছে। আমার মানে কিছুটা মনে হয় এইরকম আমার মনে হচ্ছে। কারণ আপনি বলেছেন অনেক সহজ, আমিও দেখেছি অনেক সহজ, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে, কোনো কিছু নিতে হলে শহীদ ভাই অনেক পড়াশোনার প্রয়োজন আছে, অনেক আশেপাশে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে। এটা বর্তমান PMBOK দিয়ে সম্ভব নয় আসলে 7 দিয়ে, আমি যতটুকু দেখলাম। পলিসি লেভেলে যদি সিদ্ধান্ত নিতে হয় 2 লাইন 4 লাইন পড়ে, বা 2 লাইন পড়ে একটা আর্টিফ্যাক্টে দেওয়া আছে, বলা আছে যে অমুক একটা, যেখানে আর্ন ভ্যালুটার কোনো একটা কি বলে সূত্রটাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, মানে কি? তাহলে এখন নতুন যারা সার্টিফিকেশন হবে তাদের জন্য পড়াশোনার পরিমাণটা অনেক বেড়ে যেতে হবে, না হলে তারা আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজার ঠিকই হতে পারবে, কিন্তু জানলেওয়ালা যে প্রজেক্ট ম্যানেজার, যে কাউকে যদি আমি যদি কাউকে অনুপ্রাণিত বা কাউকে যদি আমি বার্গেন করতে চাই, বা কাউকে যদি আমি ইনফ্লুয়েন্স করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাকে জানতে হবে। ফিলোসফিক্যাল কথা দিয়ে কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু হয় না। বর্তমানের যে গাইডটা, এটা অনেকটা ফিলোসফিক্যাল আমার মনে হয়। যাক, এটা আমার অভিমত, এটা কারোর ইয়েও থাকতে পারে। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি চমৎকার আপনি আসলে আউটপুট দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম এখানে, সেটা হচ্ছে যে আমি আপনার ওই PMBOK তো দেখি নাই, কিন্তু আপনার স্টুডেন্ট ম্যানুয়ালও যতটুকু দেখেছি, আর মানে যেটা বলছিলেন ভাইয়া, শামসুজ্জামান ভাইয়া, যে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাজাইলের দিকে যদি তাকান, অ্যাজাইলের আমরা প্রথম একটা প্র্যাকটিস জানি, পিপল ওভার প্রসেস। সো আমরা এটাকে খুব প্রথমেই বলি যে পিপল ওভার প্রসেস, মানে প্রসেসকে ফলো করতে গিয়ে আমরা মানুষ মেরে ফেলতে পারবো না, মানুষকে বাঁচায় রাখতে হবে, প্রসেসকে কাস্টমাইজ করতে হবে। আমি যতবারই আপনার স্টুডেন্ট গাইডলাইন পড়ি, বা আমি আপনার PMBOK আমি রিতারটা যখন একটু দেখতে নিয়েছি, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা খুব টাইপ কাস্ট। মানে ইভেন আমার একটা অ্যান্সার পছন্দ হয়েছে আমার নিজের মতো, কিন্তু সেটা অ্যান্সার না, বিকজ দ্যাট গোজ বাই দ্যাট পার্টিকুলার লাইন অফ রুলস দ্যাট দে হ্যাভ ইমপ্লিমেন্টেড। মানে তারা যেটা বলছে ওইভাবে তারা ইয়া করছে। প্রোঅ্যাক্টিভ কথাটা আপনি যেটা বললেন, এইটা আমি রিতার বুকে বারবার পেয়েছি, যে প্রোঅ্যাক্টিভনেস দেখাতে হবে আসলে, যেটা
অনেক বেশি অ্যাজাইলের সাথে যায়। তো আমার মনে হয় অ্যাজাইলের প্রসেসটা আসলে এখন পৃথিবীতে অনেক বেশি ইউজ হবে। সো আলটিমেটলি এর সামনেও না আরো বেশি এজিলিটির দিকেই যাবে, মানে হ্যাঁ, যেটা আসলে অবশ্যই। আমরা এটা অনেক বেশি এজিলিটির দিকে যাবে, ছোট ছোট আকারে যাবে। মানে ইভেন আমরা বড় প্রজেক্টকে এখনো তো আমরা প্রেডিক্টিভ মডেলেই দেখতে অভ্যস্ত বেশিরভাগ জায়গায়, কিন্তু এটাকে যখন ভাঙা হবে ভিতরে এজিলিটি আসবে, এবং এজিলিটি আসলেই তখন দেখা যাবে যে পুরো নেচার চেঞ্জ হয়ে যায়, তার টুলস গুলোই আলাদা হয়। মানে আমি আপনার এই যে কস্টিং এর ব্যাপারটা যদি দেখতে আসি, অ্যাজাইলের কস্টিং আর প্রেডিক্টিভের কস্টিং এর অনেক ডিফারেন্স আছে আসলে, সত্যি বলতে মানে অনেক ডিফারেন্স যদি আমি এটা রিয়েল লাইফে যখন করতে আসি। আমার মনে হয় সামনে আরো এজিলিটিটাকেই মনে হয় আরো প্রাধান্য দেবে পিএমআই, আমার যেটা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখনো কিন্তু অ্যাজাইলিটিটাকে প্রাধান্য দিয়েছে মিথুন ভাই। হ্যাঁ, আরো 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 যাবে সামনে, মানে আরো ঢুকবে। এখন অ্যাজাইলের সাথে যদি ওরা চলে যায় তাহলে ওদের পিএমআই এর কোনো অস্তিত্ব থাকে না, কারণ না, অ্যাজাইলের এটা- মূল বিষয় হলো অ্যাজাইল অ্যালায়েন্স না আপনার। আসলে হ্যাঁ, প্রজেক্ট আমি যতটা বুঝি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের মেইন এটা হচ্ছে যে বেটার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট। তো সেখানে যেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে সেটাই কিন্তু তারা আসলে নেওয়ার চেষ্টা করবে। অ্যাজাইল অবভিয়াসলি পিএমআই এর সম্পত্তি না। পিএমআই এমন একটা বডি যে কিনা আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য বেসিক্যালি আমার গাইডলাইনটা তৈরি করে আসলে। তো অ্যাজাইলেও এই যে- কিন্তু মিথুন ভাই প্রসেস আছে, কিন্তু আপনার প্রসেস হ্যাঁ, ছাড়া তো কোনো কাজ হবে না। রাইট, এক্স্যাক্টলি, অ্যাজাইলেও প্রসেস আছে আসলে। প্রসেস কিন্তু থাকবে। এখন রাইট, রাইট, পিএমআই প্রসেস সব আসলে জায়গাতে আছে, যাক, এটা হয়তো প্রসেস আরো ছাড়া কিন্তু ফলো যারা করা যাবে না। করেছে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুঝে, তবে আমাদের বুঝে আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে। মিথুন ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু যদি আপনি দিতেন আপনার ইয়াতে, আপনার সাথে আমি পরে হয়তো কথা বলতাম। আরো খুব ভালো লাগছে আপনার সাপ্লিমেন্ট শুনে। আমি আপনাকে মেসেজ দিয়েছি। তো শহীদ ভাই ধন্যবাদ, আমার এই পর্যন্তই ছিল। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ভাই যদি পারমিশন দিতেন আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা বোধহয় আর 5 মিনিটের বেশি ইয়া করবো না, কারণ অনেক সময় হয়ে আচ্ছা, গেছে। আমি শর্ট করি। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমি তাহলে রেজা ভাই যেরকম বলেছিলেন শুরুতে যে পিএমবক যেভাবে শুরু হয়েছিল হিস্টোরি যদি আমরা দেখি, আইএসওর কথা বলছিলেন রেজা ভাই, যে তাদের ইয়েটা, তাদের বা সেই সময়কার যেই ট্রেন্ডটা ছিল, অন্যান্য যত স্ট্যান্ডার্ড আছে প্যারালেলটা নিয়ে আমি আইএসওর সাথে, আইএসও দেখেন এই কয়েক বছরে কিন্তু 9001, আপনি যদি ইয়ার লেটেস্ট যেটা আসছে 2015 এটার সাথে যদি আগেরটার তুলনা করেন, দেখবেন যে তারা কিন্তু এই একই ভাবে সমস্ত প্রেসক্রিপশন ছেড়ে দিয়ে এটাকে ছাড়তে ছাড়তে কমাতে কমাতে ফিল্টার করতে করতে জেনারেলাইজ করতে করতে এমন একটা জায়গায় আসছে, ওটা আসলে আপনার 24 পেজের মতো, ঠিক আছে, যেখানে আগেরটা ছিল এর 4-5 গুণ বড়। তারা কি করছে, এটা একটা জেনারেলাইজ ফর্মে নিয়ে আসছে যেটা সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল। তারা বলে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ এ মাদার অফ অল স্ট্যান্ডার্ডস, ঠিক আছে। এটা এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা আসলে অন্য স্ট্যান্ডার্ড গুলোকে গাইড করে কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড বানানো হবে, ঠিক আছে। তো যেটা আর কি শামসুজ্জামান ভাই যেটা বলতেছিলেন, বারবারই যেই কথাটা আসছিল যে প্রসেস ছাড়া কি হবে কিনা, ভাই প্রসেস লাগবে, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু সেটা যে আমার মেইন গাইডলাইনের মধ্যেই ঢুকায় দিতে হবে এমন তো জরুরি না। সাপ্লিমেন্টারি যে কোনো কিছু আমরা যে কেউ আমাদের প্রয়োজন মতো দেখে নিতে পারি, এই আর কি। এটাই এটাই ইমাম আলম ভাই, আসলে এই জন্যই আপনার ওইখানে দুটো তীর চিহ্ন দিয়ে পিএমআই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে দুটো জিনিস দিয়ে দিয়েছে। তো ধন্যবাদ, আমি ক্লারিফাই আসলে। থ্যাংক ইউ। ওকে, অলরাইট। সো আর কারো প্রশ্ন আছে কিনা, নাহলে আমরা মানে র‍্যাপ আপ করব, ক্লোজ করব আর কি। অলরাইট, সো আমরা মনে হয় ক্লোজ করে ফেলি, অলরেডি 10টা 10 বাজে। তো এখানে অনেকেই জয়েন করেছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর ডিসকাশনের জন্য, এবং লাস্টে যে সেশনটা হলো কিছু কোশ্চেন এয়ার হলো এবং কিছু ক্লারিফিকেশন হলো, সেটা খুবই সুন্দর হয়েছে, সবার জন্য ভালো লাগছে। সো আমি আসলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে জয়েন করার জন্য, এবং নেক্সট কোন একটা সেশনে আবার আপনার সাথে দেখা হবে। সো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনাকে রেজা ভাই, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাই।